abalinzi y'emyaka eyo nigo balinzi y'amalokereryo y'abaibuli. Mwancho mulirere bwegeta seniki ya Ndizi TV na bwansu bwo mu Gusingo kwa rya somurobere bwo Okomenya Okuya nyoro no murobere ko gotira kera litiko lya Jumatano go chakense mu nenusu oikachisa ibere kya mugoroba ikirobona tugukwana rigori ya marwaire yekinyencho au na bayigo emechando iyo rasemebere ya mwanya bantu na rero litiko rero nintaite to kwana rigoro yo burire wa hypertension rero no burire bwa rokanire ko mu chando monene ase abantu abange nimbwato mugeni edit ko rero oyo orachi gutumanya manke na oburire wa hypertension boro byo bolingi yo kaboreta ebyorokerera imbiri byebi na barabona kibako borinkoria no bwene mboro bibori ba na kibako robo wenya go cyasa abantu bali banyorekanire no buriro bwiga bwo nachiko tumanye igore cinjera cyo wetanga kura sokonya roburire hypertension babo mwancho muri ngo kwarigania karango konyore na nabo kwendera gusanga na intwe asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni gora tunyorwetra Ndizi TV News aso mutandao Twitter na babo twitwetra @Ndizi TV News boigo ase website yetu ni gora twatwetra www.ndizitv.or.ke eryo togendere gusanga mange boigo ekene ko bwateri bori ko bwatkana na burere bonde bonsi na bogo tumali bori eryo ase na mbera ase screen yawo gawo ekero to gusanga n'abanyagetari mbabe bago toerera gusekwiranira amaburi indo iri tariane Evelyn Osero ngo kwariganyo be ko gusanga naitwe goikomo eryo. Karibu sana daktari. Asante sana. Unaweza fahamisha mtazamaji wewe ni nani na unafanya kazi wapi? Kwa majina naitwa Daktari Calvin Lizanga. Nafanya kazi Mount Olive Medical Center Mosocho. Na pia nafanya kazi Homa Bay County Ober Level 4 Hospital. Yes. Karibu sana kwenye studio yetu leo. Nataka leo tuzungumzie ugonjwa wa hypertension. Yes. Tumeona kwamba huu ni ugonjwa ambao umesumbua watu wengi na kuna wengi wao hawaelewi hypertension ni ugonjwa gani. Kwa kina nataka utueleze hypertension ni ugonjwa gani? Hypertension kwa Kiswahili tunaita ugonjwa wa mpigo wa roho. So wakati mtu ako na hypertension, the blood flow inakuwa above normal. Kwa valves. Yes. Ama kwa hizo the arteries, the pumping of blood inakuwa above the normal. Na hypertension, for someone to be diagnosed of being hypertensive, ama tuseme mtu ako na hypertension, kuna normal blood pressure. Normal blood pressure kwa mtu wa kawaida ni 100/60 to 135/85. So 100/60 to 135/85, that is normal pressure. Kwa sababu lazima kuwe na pressure, being a vital sign. Na any pressure above 140/90 tuna what to call systolic and diastolic hypertension. So kama systolic pressure iko 140 na diastolic pressure iko 90, tunaweza ku-question huyo mtu ako na hypertension, ameanza ku-develop hypertension. Na pia hiyo inaitwa initial hypertension. Na pia kuna blood pressure over 145 mpaka 150 hapo juu 155, then kuja chini from 95 mpaka 100. Hiyo inaitwa stage 1 hypertension. Na pia tuko na blood pressure 155 mpaka 165, then tuko na 100 mpaka 110. Hiyo inaitwa stage 2 hypertension. Then any pressure above 170 out of 120, systolic, diastolic, hiyo inaitwa severe hypertension. And again, kuna ile akisha complicate from 170 as anything above 200 over 150, inaitwa hypertensive crisis. So hizo ndizo classes za hypertension ambazo tuko nazo. So ikiwa above 200 ni ile imeenda juu kabisa. Ikiwa 200 and above over 150, that is hypertensive crisis. Hiyo imeenda juu kabisa. And these people are on a blood pressure of 200 over 150.
wanaenda ICU, some of them. Wengine wanaenda high density unit HDU, na wengine unapata na waweka hata oxygen. And again, some of them respond with that injections. That's one funny. So ina depend client ana present namna gani kwa hospitali yako venye ameingia. Yes. Ni nini hufanyika ukipata mtu hiyo level yake iko chini ya 100? Asa kama mtu akona any blood pressure of less than 100/60, less than 100/60, hiyo inaitwa hypertension. So tuko na hypertension na hypertension. So kama mtu blood pressure yake iko below 100/60, inaitwa hypertension, na hapo the main medication we give ni fluid. Na no, preferably we give normal saline. Normal saline iko na sodium ambayo tunagopa kwa hypertension. So ile tunagopa kwa hypertension ndio tunapatiana mtu mwenye ako na hypertension. Yes. Daktari, ni watu gani ama ni watu wa umri upi upato na huo ugonjwa sana? Most of the times hypertension, watu wa miaka 45, 45 years and above are at risk of getting hypertension. Na pia watu ambao na uvutaji wa sigara, as a risk factor, say alcohol, smoking, pia inaweza fanya mtu akawa na hypertension. Family history pia in risk factor ya kuwa na hypertension. Alafu next ni kwamba talk about diet, lifestyle. Yes. Wale ambao watu mpanda lifestyle kama mambo na nyama choma, pombe na nyama choma, lifestyle pia inaweza fanya mtu akuwe na hypertension. Then we have another risk factor about diabetes. Unapata kwamba watu ambao wako na ugonjwa wa kisukari, wengi wao wako na wako na hypertension. Sasa zile signs and symptoms zenye mtu anafaa akiona kwa mwili wake, anafaa kutembelea hospitali apimwe ni gani? Unapata majority ya clients au wateja ambao wanakuja kwa hospitali zetu, kama mtu ako na blood pressure, hypertension, wengi wana complain juu ya kichwa. Kichwa ambacho kinagonga huko nyuma. We call it in English occipital headache. Hii headache ama hii kichwa ambayo inagonga mostly inakuwa asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Sio pa katikati kwa siku, hapana. Inakuwa mostly morning and evening hours. Na pia on the same sign ya blood pressure, kuna what we call persistent headache. Kichwa inagonga throughout, hakuna kustop. What are called migraine headache. So mtu kama kuna migraine headache, mtu kama kuna hypertension, ana present na migraine headache. Alafu sign nyingine au na symptom nyingine kwamba ama lalama nyingine kwa clients ni kwamba watasema daktari, roho inagonga. Inaitwa palpitation. Palpitation ni pale ambapo client ana appreciate, pia ana realize kwamba roho yake inagonga without kusikiza na stethoscope. Ingine pia ni nose bleeding. Most clients come with nose bleeding because ya hiyo pressure ya kichwa mingi, ile pressure mingi kwa kichwa inaleta nose bleeding. Na pia wengine analia mambo na blood vision, kutona vizuri. Daktari anasema kama sio ni vizuri, blood vision. And again, some clients also complain of dizziness. Kizunguzungu pia, hiyo pia ni another very important sign and symptom of hypertension. Alafu kuna unexplained general body weakness. Mtu amechoka tu. So wengine pia wanapata wana represent na miguu imefura. So hiyo pia lazima kama daktari waanze kuangalia huyu ni kama develop hypertension. So vitu kama hizo ni the major signs and symptoms of hypertension. Kuna watu wengine unapata wanalalamika kwamba wanatokwa na jasho hasa wakati wanatembea, wakati mtu ametulia tu mahali ameketi anatokwa tu na jasho, ama wakati amelala usiku. Inaweza kuwa one sign of hypertension. It may be or it may be not. Kwa sababu kuna magonjwa mengine pia yana present na same sweating na weakness usiku. Kuna tuberculosis, TB, mtu anaweza kuwa na sweat usiku wote. Kuna brucellosis, mtu anaweza kuwa na sweat usiku wote. Kuna diabetes,
mtu anaweza kuwa na sweat usiku wote. And any other tropical medicine. Daktari, kuna mtu labda huko nje anajiuliza mtoto mdogo anaweza patwa na ugonjwa? Mtoto mdogo hasa wa miaka midogo naweza sema la. Lakini wa miaka ya katikati from 15 25 years old 20 years old hiyo inawezekana. So family history, tunasema risk factors, family history. Yes. So unaweza pata mama yake au baba yake ako na hypertension. So unapata yeye pia amerithi kutoka kwa wazazi. So we call it hereditary hypertension. So hiyo miaka ni lazima kutoka kwa familial history of hypertension. Yes. Nimesikia kwa muda mwingi watu wengi wanasema kwamba wanawake wakiwa na ujauzito wengi wao hupata ugonjwa. Ni nini hasa uchangia? Pia mama mjamzito akiwa na pressure. Hiyo pressure in pregnancy. So jina inabadilika. Inakuwa eclampsia. Na pia inakuwa preeclampsia. So tuko na preeclampsia and eclampsia. So hii unapata kama mama lazima apimwe mkojo. Tuangalie the protein levels. Kama protein levels ziko juu more than +2, hiyo inaitwa eclampsia. Na kama ni +1, hiyo inaitwa pre-eclampsia. And most of these women, hawa mama wajawazito hawa, inafaa wanaangaliwa karibu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wama kama hawa ambao kuna pressure in pregnancy, wanakuwa na what we call birth complications. So wengi wanazaa through cesarean section. Na pia wengi wanazaa constantly ambao kuna theater. Kwa sababu ya in case of any complication, somebody can come from preeclampsia to eclampsia. So eclampsia hapa mama anaanza kuzirai, mama na convulse, mama anaanza kuwa na what we call fits, macho inaanza kutingika. So hiyo inaitwa eclampsia sasa. So case kama hiyo hauwezi fanya normal delivery. Mwancho mulire na kwa bere goko iwani watokenda to kwanira oburire bwa hypertension twabere to kumanyi oburire obuninki na inki gekoboreta na nene ebiorokerera imbiri byebi ekero umuntu akorigererio manyabuna na bwatoburire gose o endanya gitari ko ringorio gose na bwatoburire bwa hypertension yona tugaturaenda so mutumo komoke igoto koira na ntogendere kuiwa manke tobasa guskari. Ekichi besenguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Bono chintunda chinyinge. Make use. Obujo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Muntu nkwe bware chiribuga. Ikomi. Kila rituko muntu nkubware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yo gutikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao ya koboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okumeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yo bubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boigo esetingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi. Nabuku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Murigire na inde bonongo koira ni ritogendere gusanga mange kertogendrete kumanyi wa igoro bwa hypertension twabere to koiwa mange ari daktari abire ga gutwerera ene chinga kechindete ko mwarigani eri atumanye buna barabo abanyagitari ekero monto anyorire gusarorire byorokereria ikirase nyagitari ekenna kiba kuborinkoria na kiba kwena na obowenya na bego nacho tumanye chinchera cyo wetanga kurwase oburero wega nabo igo mechando nere yeri wose complications kirichigo checharetwa ekero monto arwarire oburero bwa hypertension asege Kegetambe. Karibu tena daktari. Asante. Tumezungumzia mengi about signs and symptoms wakati mtu ameona zile dalili ametembea katika hospitali. Nyinyi kama madaktari ni mbinu zipi mnatumia ili kujua mtu ana ugonjwa wa hypertension? So sisi kama daktari mbinu kubwa ambazo tunatumia ili tujue kwamba mtu ako na hypertension ni lab investigation, kupima kwa lab. Number 2, kuna what we call imaging. Imaging mbona picha. So nikianza na lab investigations, tutaangalia urine. Is the first test tunafanyia mtu ambao tuna query ama mtu ambao tunashuku kwamba ako na hypertension. So kama ako na proteins in urine, yes, tuna question mark kwamba ako na hypertension. Na pia ina correspond aje na blood pressure yake. Number 2, kuna what we call urea electrolyte levels, UECs. Tunaangalia kidney zinafanya kazi namna gani. So UECs zikiwa elevated, yes, tunasema huyu kuna uwezekano akuna hypertension. Daktari umesema elevated, kuna mtu labda elewi. Elevated inamaanisha kwamba kama kuna normal levels ya urea, electrolyte na creatinine. So kama urea, electrolyte, creatinine ziko juu, inaitwa sasa elevated. Okay. So kwa normal levels. Yes. Naendelea kutueleza. Na pia tuko na kwa lab tunapima what we call liver function test. Hii liver ya mgonjwa inafanya kazi namna gani? So hii liver function test kama ziko juu, tunasema tuna query tena nini? Hypertension. Alafu tuko na imaging. Kwa imaging hapa, the first imaging tunafanyia mtu ambaye kuna pressure ni x-ray. We do chest x-ray. Kwa chest x-ray, what are we interested in? Ni nini tutafuta kwa chest x-ray? Chest x-ray tunatafuta the heart shadow. Tunaangalia kama is the heart enlarged or not. Kama roho imekuwa kubwa kuliko the normal shadow, cardiomegaly, it's called cardiomegaly. Enlarged heart. Cardio ni heart, megaly ni enlargement. So kama roho imekuwa kubwa, imefura kupita kiasi, yes, is a sign of what? Hypertension pia. Number 2, what to call ECG, electrocardiogram. Tunaangalia waves venye heart ina pump na venye cardiac arrhythmias, venye roho inagonga namna gani. So inaitwa ECG. Pia inatusaidia sana kuangalia kama mtu ako na hypertension. Alafu wengine pia unaweza pata wengine, some doctors kama sisi na wengine wanakiona some complication, what request for CT scan. Alafu pia kuna utaweza pata wamesema CT scan imefanywa lakini wana query something. Bado hawajaridhika na CT scan. So wanafanya what we call MRI. Yes. So MRI is just a magnetic resonance imaging. Sasa
hiyo ni mtitamu ya medical. So majorly ni hizo tutafanya tu diagnose ama tupate mtu kama kuna hypertension. Yes. Sasa mmepima mtu mmepata na ugonjwa hypertension. Ni mnamtibu aje ama yale mnampatia madawa gani ama mnamsaidia aje ili aweze kupona kutoka kwa ugonjwa? Kama mtu akona hypertension diagnosed. Tumesema kwamba kitambo useme kwamba mtu akona hypertension. Inafaa urudie pressure ya huyu client. Kwa mfano akona pressure ya 140 leo. Unampea a return date ya after 3 days. Yes. Uangalie kama bado hii pressure iko juu. Kama bado iko 150 over 100 like the first day, inabidi umanzie dawa. Na tunaambiwa kwamba inafaa kuwe 3 readings 20 minutes apart. So kama umeangalia 3 readings 20 minutes apart na bado kuna hii pressure iko juu, utaanzisha dawa. Na hizi madawa za pressure zimewekwa kwa vikundi tofauti. Kuna what call loop diuretics. Kuna angiotensin converting enzymes. Pia kuna what call beta blockers. So utampatia nusu ya hiyo dawa ambayo ni 25 milligrams. Na kama kuna ile ingine nilikwambia kwamba very complicated pressure of more than 200 or over 150 more than called hypertensive crisis. Management is different. Completely different. Hapo kuna dawa kama hydralazine utapatiana. Wengine pia unapata kama oxygen levels pia zinashuka, so you have to give oxygen. Na hawa wanakuwa kwa ICU ama kwa HDU, high density units, wakiwa na close observation. So hapo ndipo tunaanzia. Na pia wagonjwa kama hawa tuwekwa kwa clinic, medical outpatient clinics. Inafaa kuja clinic after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, then every month. Then you can discharge them after 3 months, that is 90 days, on improvement. And this one only applies for mild hypertension. But severe, wanataka kukunywa madawa, some are for life, and some who have improved, tuna wa discharge pole pole, tunapunguza madawa alafu wanaenda kwa diet. Yes. Sijui kama kana kwamba kulingana na wale wagonjwa ambao wamepatikana na ugonjwa, wamepatiwa madawa, huenda ikawa mtu ametumia madawa for some time, for a long time, na hizi dawa zikaleta effects kwa mwili wake. Mambo kama hayo mmeiyaona mahali? Ama wagonjwa wameirudi wakalalamika kwamba wamekunywa dawa na zimewaletea effects? Effects iko. Mnawasaidiaje? Ana effects si zile effect mbaya sana. Somebody can say akona nausea. Iko chefu nausea. Mwingine anasema anachoka. Mwingine anasema akona mild headache. Mwingine anasema kwamba anakula sana, inaongeza appetite. So wengine pia unaweza sema, mwingine anasema kwamba kwanza anaweza kumeza hizo dawa na kohoa sana. So inabidi ubadilishe dawa. Si tunaacha dawa, unabadilisha dawa. Na wengine pia wanasema hii dawa inafanya roho yangu tena inaendelea kugonga sana. So ina depend dawa gani client anatumia. Then you can switch to another drug. Yes. Na ikiwezekana mtu amekuwa na ugonjwa for a long time, kwa muda mrefu, labda amechelewa kupata matibabu, huu ugonjwa unaweza leta madhara gani kwa mwili wake? Asa hiyo ni about the complications of hypertension. So on complications, ama ile madhara ya yule ambaye ako na pressure na hajui, ama yule ambaye ako na pressure na amezi dawa, ama yule ambaye ako na pressure na ako denial. Kuna wale wanasema mimi sina pressure na ako na pressure. So watu kama hawa, one complication ni stroke. Stroke unapata kwamba mgonjwa one side haifanyi vizuri, either right, left, ama kuna mdomo umeenda kando on the left ama on the right. This is called stroke. Number 2, unapata kwamba what we call renal failure, kidney failure or renal failure. Na renal failure utaiona wazi kama mgonjwa miguu imefura. Yes. Lower limb swelling is an early sign of hypertension. Unapata kwamba early sign of a complication of hypertension. Unapata kwamba miguu yake imefura. So hii itakwambia kwamba huyu ni kama undeveloped kidney failure. Hii ni complication ya hypertension. Number next, what we call aneurysm. Kuna rupture
mishipa ya kichwa, brain zina rupture. So inaitwa aneurysm, ambapo inaweza cause bleeding kwa brain. Bleeding in the brain inaweza cause confusion. So confusion, aneurysm is another complication of hypertension. Alafu kuna ingine inaitwa dementia. Dementia ni ile hali ya kusahau. Wengi ambao kuna pressure, complication, wanasahau sana. Most of them forget a lot. Mtu anaweza kuwa ameweka pesa yake mahali, azunguke nyumba yote, anazunguka, anatembea, apate pesa yake. So dementia is a complication of hypertension. So hiyo ni mbaya. Next thing, kuna another complication called depression. Depression in a complication of hypertension and depression. Unapata wengine wako na stress mbaya sana, ambayo ni depression. Wako tu na stress. Mtu anaongea peke yake akitembea, mtu amenyamaza tu, ujui kwa nini anayamaza. So those are the complications of hypertension. Daktari, tukimalizia nataka utufahamishe kama ni njia zipi mtu anaweza fuata ili kujikinga kutokana na kupata na ugonjwa wa hypertension, na ni jinsi gani kwa wale ambao washaupata ugonjwa wanafaa kuishi. Inafaa health education ni muhimu sana kwa ugonjwa wa hypertension. In fact, sio madawa yake kwa pressure. Pressure ni diet. Yes. Na pia wagonjwa wangu wengi na make sure wamachana na madawa, wanaingia diet. Kwa sababu gani diet? That is very important. Number one, health education and diet number one, inafaa mtu akukane na stress. Mawazo mengi tuachane nazo. To avoid mawazo na pia tupikane na kile kitu ambacho kinaweza mawazo. Number next ni kwamba inafaa tuepukane na mambo na ulevi. Alcohol and cigarette smoking. Tuachane mambo na pombe na sigara. Alafu pia tuna advise watu wakuwe na time ya kupumzika. Rest. Watu inafaa pumzike. Mama 9 hours na wanaume 8 good hours. So mama anafaa pumzike masaa 9 na mzee anafaa pumzike masaa 8. Namba nyingine pia inafaa tumie mboga kwa wingi. Sasa mboga za kienyeji. Kienyeji inasaidia sana kwa mambo na pressure. Tena ndizi meiva ni muhimu sana kwa pressure. Tutumie ndizi meiva. Ndizi meiva iko na potassium. Potassium ina regulate sodium kwa mwili. So inafaa pia watu watumie ndizi hapa imewekwa kwa wingi. Pia garlic ni muhimu sana. Kuna chemical kwa garlic. Hizo matawi za garlic 2 unaweka kwa glass, unachemsha na maji moto, glass moja, unakunywa. Una skip one day. Hiyo pia mtangazaji na pia msikilizaji mwenzangu, na hiyo ukifanya hivyo utasikia kama pressure imeanza kukua sawa. Ukienda pia unapata kama garlic inapunguza pia pressure. Number next, inafaa kwamba activities. Exercise. Inafaa tufanye exercise at least 30 minutes every day. Kila siku mtu ufanye exercise at least 30 minutes every day. Na pia kazi mingi to avoid. Extraneous activities. Kazi mingi mtu hakuna na time ya kupumzika. Hiyo pia inafaa to avoid, ndiposa pressure itulie. Yes. Asante sana daktari. Omwancho murigere ribona na kwa igure daktari oberega gotwerera mange igoro yoburere wa hypertension na neno oberega gutumanya buna chinchera chiriche chumontabwe nte kubwatia eri ogwetanga kurwa soko nyoro burere bwiga abigo oberega gotwerera buna makonki ari agochiaretwa ekero muntu atwariro burere bwiga asegeka igobona omwancho murigere ni getigarita sore aye andosia sore kurigereria enchero menyete chindagira chiriokorie eri ogwerende tobusakonyora amarwaire ao anene oburere wa hypertension wekachinga kichinda somorobero bwo komenya Okuya ni gokoretwa sore na nche Evelyn Osero kila ritko ria Jumatano gochaka nse ya munenu so ikachinsa ibere cha mugoroba no mwiroro ya ritko ria Lamisi gochaka chinsa isano na ibere chideka 15 ekerabona to kwanire ya marwaire ao na baigo emechadere asemibire ya mwanya bantu na bakandro tanyara sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube to watwetra Ndizi TV News na bogo tweetwetra @Ndizi TV News baigo ase website yetu ni gora tanyarwetra www.ndizitv.or.ke elio togendre kukumanya